මම දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ නිව් ප්ලිමත් වල තියෙන මියුසියම් එකට. නම තමයි පිටිපස්සේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපේ භාෂාවෙන් නම් ටිකක් අමුතු වචනයක්. නම ඇවිල්ලා ඉතින් පුකේ ආරිකි කියන්නේ. ඉතින් සෑහෙන හිස්ටරි එකක් තියෙනවා නිව් ප්ලිමත් ගැන. ගිහලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉස්කෝලේ නිවාඩු නිසා සෑහෙන ළමයි ඉන්නවා. අනික මේක ෆ්‍රී. මියුසියම් එකට එන්ට්‍රන්ස් එක තනිකර ෆ්‍රී. මේ ගොඩක් මේ නිව් ප්ලිමත් වල මේ ෆාමින් වලටම පාවිච්චි කරන්න හදපු බයික් එකක් තමයි මේ මොඩිෆයි කරපු එක. සුසුකි එන්ජින් එකක් තියෙන්නේ. 1950 මේ තියෙන මෙතන was still using horses to work නේ Kindle මේ පොඩි ලී කොට කඩන මේකක් තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ. නිව්සීලන්ත එකකට හදලා නිව්සීලන්ත මේ युद्ध काले मेडिकल किट එකක් fossil of fuel සෑහෙන ස්කේටින් මෙතරනා කී BS Jail stone එක පිටි හදන සිරිඟු පිටි හදන මිල් ස්ටෝන් එකක් නේ. තරණා කියලා සෑහෙන ෆාමින් තිබිලා තියෙන ඒ දවස්වල. ඉතින් ඔය තියෙන්නේ ඩේරි බ්‍රෙඩ් කියලා. මේ තියෙන මිල් එකකට තියෙන ෆොටෝ එකක්. Ashwalada. Ashwalada. Kalle TV එකක්. Oil drill करने drill कट
මේ වගේ එකක් මම දැකලා තියෙන මේ බලා ගන්න පුළුවන් අර ආමගෙඩන් ෆිල්ම් එකේ ඒගොල්ලන් මේ ඩ්‍රිල් කරන මේක නේ හැදිය ලොකු එකක් ඒ සමාන drill bits. It's also the type of thing right there. Like a drill bit. Some bit. Yes, Pittsburgh. Salad. 3D Terios type time travel බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ. ඕකේ බලන්න පුළුවන්. පේනවද? මම දැනන් හිටියේ නෑ මේ ටරනාකි වල මේ ඔයිල් ඇන්ඩ් ගෑස් තියනවා කියලා. ඉතින් මේක තියෙන විදිහට ඔයිල් ඇන්ඩ් ගෑස් තිබිලා තියෙනවා. ඒ කාලේ දැන් කොහොමද දන්නේ නෑ. පොඩ්ඩක් රිසර්ච් කරලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් විස්තරේ දාලා තියෙනවා. මං හිතුවේ නෑ මේ ඇත්තටම මේ තෙල් ගෑස් තියනවා කියලා. ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් ටරනාකි කිව්වම ඉතින් අපි දන්නේ ෆාම් ලෑන්ඩ් ගැනනේ, ඇන්කර් මිල්ක් ඒවා ගැනනේ. ඉතින් දැනගත්ත එක හොඳයි. පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ පොඩ්ඩක්. research කරලා undersea diving equipment. Das nummer 75. කිවි වර්ග ගැන දාලා තියෙන්නේ.
hotels, hostess. Right. මම මේ තව මේ නිව් ප්ලිමත් වල තියෙන ෆේමස්ම ලෑන්ඩ්මාර්ක් එකට මම ඇවිල්ලා තින්නේ. අපිට කියන්නේ Te Rewarewa Bridge එක. මේක තමයි මේ බ්‍රිජ් එක. ඉතින් මේ පෙන්නන්නේ මේක තමයි බ්‍රිජ් එක ආර්ච් වේ එකක්. ඉතින් හරියටම ක්ලියර් දවසක මේ ආර්ච් එක මැදින් මවුන්ට් අරනාකි පේනවා. පේනවනේ. ඉතින් ඒ ෆොටෝ එක කොච්චර ලස්සනද කියලා. මේක අරන් තියෙන්නේ ෆොටෝ එක රොබ් ටක කියලා. ඉතින් ලස්සන කියලා බලමු. right ඉතින් මේක තමයි මේ බ්‍රිජ් එක. ඉතින් මේකෙත් මේ පොඩි පොඩි රිපෙයර්ස් ටිකක් යනවා. ඉතින් හරි ලස්සනම ඩිසයින් එක. මේක මේ හදලා තියෙන්නේ මාළුවෙක්ගේ සැකිල්ලක් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් ෆ්‍රී වෙලාවට ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා මේක බයිසිකල් පදිනවා. මොකද මේක ඇවිල්ලා දිගටම කෝස්ටල් වේ එකක් තියෙන්නේ. ගොඩාක් ක්ලියර් දවසක මම අර කලින් කිව්වා වගේ මවුන්ට් අරනාකි පේනවන්න අර පැත්තේ. ඉතින් අද ඒක පේන්නේ මෙතන දාලා තියෙන Te Rewarewa Bridge එක ගැන. right I think ඕක තමයි ඉතින් නිව් ප්ලිමත් වල බලන්න තියෙන ටික මේන්ම ඇට්‍රැක්ෂන්ස් ටික. ඉතින් ওই ටික ඉතින් දැන් බලුවා. ඉතින් ලයිට් එකත් ඉතින් ෆුල් අප්සෙට් හරි ඩල් පේනවනේ. GoPro එකටවත් ගන්න බෑ. හරි අමාරුයි. ඔක්කොම ෆුල් ඕවර්කාස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. right මම දැන් ඉතින් එහෙමම දැන් ගෙදර යනවා. ඕක්ලන්ඩ් වලට ඉතින් තව කොහමවත් පැය 4.5 වගේ ඩ්‍රයිව් එකක් තියෙන්නේ. right එහෙනම් බලපු හැමෝටම ඉතින් ස්තුතියි එන. නිව් ප්ලිමත් આવොත් අනිවාර්යෙන්ම බලන්න ඕනේ මේන්ම මේකක් තමයි මවුන්ට් අරනාකි. ඒක අනිවාර්යෙන්ම බලන්න ඕනේ. එයාපෝට් එකේ ළඟ මේ ෆ්ලයිට් එක ළඟ ලෑන්ඩ් කරනවා. ඉතින් ඒකයි මට ඩ්‍රෝන් එක කරන්න බෑ මේ හරියේ. restricted airspace. මම බැලුවා මගේ ඇප් එකෙන් එයා ෂෙයා එකෙන් තනිකර රෙඩ් zone එකක ඉන්නේ මම. ඉතින් රිස්ක් එකක් ගන්න බෑ ඩ්‍රෝන් එක යවලා. ඒක නිසා ඉතින් ඩ්‍රෝන් ෆුටේජ් මුකුත් ගත්තේ නැහැ. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ නිව් ප්ලිමත් වල ඒකෙන් ඉතින් ඕම තමයි. right එහෙනම් මම දැන් මෙහෙම යනවා. පුළුවන් වුණොත් මම ටොංග පුරුටු වලට මම ආපහු යනවා. යන ගමන් ලෝ ටයිඩ් එක තිබුණොත් එතනත් මොන හරි වීඩියෝ එකක් පොඩ්ඩක් පුළුවන් නම් ෂූට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් එහෙනම් හම්බෙමු වෙන. එහෙනම් බලපෑමකටම ජය වේවා.